Otče náš svatý, který si na nebesích, my přicházíme v Pánu Ježíši Kristovi teď v tuto chvíli a prosíme tě, aby si působil svým Duchem svatým na naše srdce, dal nám moudrost, my jsme pochopili tu pravdu Pana, kterou nás chceme zjevit. Prosíme tě za Taminu, aby si dával slova, aby si na ně si působil svým Duchem a dej nám jim všem, jak jsme tady požehnáni Pana Krista Ježíši. Amen. So in the last presentation, V poslednej prezentácii we paralleled the fractal of the priests sme dali do paralely fraktál tých kňazov with the line of the Millerites, s líniou Milleritov. and I showed you at the end Na konci som vám ukázala, how easy it is to mess up our lines, aké je jednoduché pomiešať tie línie misapplying rules. nesprávnym použitím tých pravidiel. We talked about the arrival of the third angel. Hovorili sme o príchode tretieho anjela. My places on October 22nd, 1844. Ellen Whiteová to umiestňuje na 22. október 1844. So we reminded ourselves of the work of the third angel, A pripomenuli sme si o diele tretieho anjela. which all would have to start on October 22nd, 1844. To by muselo začať 22. októbra 1844. And by the end, we said this would be violating the rules. A na konci toto sme povedali, že to by sme vlastne porušili tie pravidlá. It would break the rule of context as well as the rule of progression. To by porušilo vlastne tú postupnosť aj kontext. Because when we look further, when Ellen White places the third angel, Keď sa pozrieme ďalej, kde Ellen Whiteová dáva tretieho anjela, she actually crosses dispensations. ona ide cez epochy viacere. So it's similar to what we looked at this morning with the second angel. Je to podobné tomu, na čo sme sa pozerali s druhým anjelom. So I mentioned that the third angel's message for the Millerites themselves, Spomenula som, že tretie anjelské posolstvo pre Milleritov beginning of the Adventism, na začiatku adventizmu does not arrive on October 22nd, 1844. It does not. Neprichádza 22. oktobra 1844, It has to arrive for them beforehand. ale pre nich musí prísť predtým. And when Ellen White places the third angel arriving on October 22nd, Keď Ellen Whiteová umiestňuje príchod toho tretieho anjela na 22. október, she connects two dispensations. ona spája dve epochy. So I want to make one correction. Takže chcem spraviť jednu opravu. During the break, I was thinking about this portion here a little bit, Počas prestávky som trošku o tom rozmýšľala. and I think it would be more accurate Myslím, že by bolo presnejšie in this line of thought, in this v application, tejto aplikácii to mark here 1846 tu zaznačiť 46. and a 1850. 50. Because we see in 1846, V 46. the Millerites receive more information, Milleriti získali viac informácií and then in 1850, a v 1850 from other studies, we know this is the loud cry, z iných štúdí vieme, že toto je hlasné volanie, which could be an Exeter. čo by mohol byť Exeter. So I think it would be more accurate to put here 1846 and 1850 Myslím, že by bolo presnejšie sem dať 46. a 50. in this line of thought. v tejto myšlienke. Before we look to the third angel's message, Predtým, ako sa pozrieme na posolstvo tretieho anjela, I want to address one point, chcem hovoriť o jednom bode. which was actually the original thought of why I wanted to parallel these two lines. A to bola tá pôvodná myšlienka, prečo som chcela dať do paralely tieto dve línie. So here, in the Tu, beginning, na začiatku, we have William Miller studying the message, máme Williama Millera, ktorý študuje posolstvo and it's being formalized in 1833. a je to sformované v 1843. And what is the message about? O čom je to posolstvo? What is he predicting? Čo predpovedá? Příchod Ježíšu. Čo je second coming? The second coming. Druhý príchod. He's saying in about 25 years Christ will return. Asi za 25 rokov sa vráti Kristus. So we see this in this time period, To vidíme v tomto čase, this v dispensation. tejto epoche. What happens in this dispensation? Čo sa deje v tejto epoche? The dispensation of the midnight cry message. To je epocha polnočného volania. What happens to the message of William Miller, Čo sa stane s posolstvom Williama Millera, which he gave since this point? ktoré dá už od teraz? Čas. Time was given?
Time was given. Bol daný čas. What else? Ďalej. What does the Niskas mean? Čo myslíš, Deniska? No mě napadlo, že to bylo jakoby rozšířené to poznání o tom. Ale ty chceš vidět asi něco konkrétního. I think the knowledge was widened about it, but I think you're looking for something specific. Yeah, I'm looking for something specific. But it's true. Je to pravda? Here, Tu? the Millerites, meanwhile, had more information than they had back then. Milleriti mali už viac informácií ako predtým tu. Because time was passing, they were studying more. Pretože čas prechádzal, študovali viac. Great, what is I it? think it was empowered. It was empowered? I'm not quite sure what you mean with it's empowered. Like now it was really, were you asking about in August, what happened with the message in August? Or What's the difference of the message of William Miller here and then the message of Samuel Snow? aký je rozdiel medzi posolstvom Williama Millera a Samuela Snowa? It was more specific. It was more specific. Bolo So this špecifickejšie. is the direction I'm heading to. Týmto smerom idem. Similar what Deniska said, they had more knowledge, more wide knowledge. Podobne, čo povedala Deniska, mali rozšírené poznanie. So I'm suggesting William Miller, Môj návrh je, že William Miller he has a message, má posolstvo, but when we look at here, ale keď sa pozrieme sem, we see that Ellen White talks about a mistake. vidíme, že len Whiteová hovorí o chybe. And the mistake was the year 1843. A tá chyba bola 1843. And we're not going to talk about the mistake and all its little details now. Nejdeme hovoriť o tej chybe, o tých detailoch. All I want you to pick up from this study, To, čo chcem, aby ste si z tohto zobrali, that William Miller gives, he makes a prediction. že on spraví predpoveď, He has a message, má posolstvo, but it's in the midnight cry time period je to v čase polnočného volania, that this message of William Miller gets refined. že to posolstvo je vlastne ako keby také prečistené alebo vyjasnené. The mistake is A corrected. tá chyba je opravená The message is even more detailed, a je to detailnejšie, more pointed, jasnejšie. airtight. Je to také jasné. Okay? Isté. So, understanding that in Millerite history, Rozumejúc tomuto v dejinách Milleritov, we'll go now to our history. ideme do našich dejín. We have 1989 to 9/11, Máme 89 až 911, paralleling 1798 to April, or to this way mark here. čo je paralelou na 1798 až 1840. So the message of William Miller he gives here Posolstvo Williama Millera, ktoré tu dáva, parallels whose message here? je v paralele s ktorým posolstvom? Time of the end. Čas konca? There's one word missing. Ešte jedna chyba? Linie. Lines. Line. How about magazine? Magazín. Here we have William Miller giving the message. Tuto on dáva posolstvo. We don't have a writing or a pamphlet, Nemáme o tom nejakú brožúrku, but here we do. ale tu áno. The Time of the End magazine. Časopis Čas konca. So here William Miller gives his message. Takže William Miller dáva It's posolstvo. perfect and good Je dokonalé. because it's a line of progression. Je to línia postupnosti. Everything is perfect. Všetko je dokonalé. So here it parallels the message of the Time of the End magazine. Takže toto je v paralele s tým posolstvom časopisu konca. So when in this time period, Keď v tomto čase this message is getting refined toto posolstvo je prečistené and more detailed, a detailnejšie and the mistake gets corrected, a tá chyba je opravená, what would you expect in this time period čo here? by ste očakávali tu? Taky opravenou chybu. Mistakes corrected. Also here we see that a mistake needs to be corrected, Vidíme, že chyba musí byť opravená. but what needs to be corrected? A aká chyba? Čo? Here was the message William Miller gave already back here. Toto bolo posolstvo, ktoré dal William Miller už tu. So here Tu we would expect by sme očakávali, that there will be a correction of the message že sa here. opraví posolstvo odtiaľto. I suggest the Time of the End magazine. A to je časopis konca. So let me see. The Time of the End magazine is about what? Časopis konca je o čom? What's the subject of it? Tá doba konca, o čom to je?
Aká je téma toho? Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11, 40 to 45. 40 až 45. And there are certain statements made about these verses. Sú určité výroky urobené o týchto veršoch. And as we see here, this was Exeter. This was present truth for this time period. Toto bol Exeter, to bol prítomná pravda pre toto obdobie. This magazine is very important. Tento časopis je veľmi dôležitý. When we come now to Keď 2018, prídeme do 2019. let me back up. Určite The Time of the End magazine is about Daniel 11, 40 to 45. Ten časopis je o Danielovi 11, 40 až 45. And what's the subject of Daniel 11? Aká je téma Daniela 11? If you would have to describe Daniel 11, how would you Ak by describe ste it? museli popísať Daniela 11, jak by ste ho popísali? Boje mezi králem severu a jihu. Fights between King of the South and North. So the fight between the king of the south and the north. This is present truth in this time Toto je period. prítomná pravda v tejto dobe. Because we're seeing they're presently fighting. Vidíme, že tu bojujú. So in this time period here, V tomto čase, what would we expect? čo by sme očakávali? We would expect an enlargement and a refinement. Rozšírenie a ujasnenie, And what subject? o ktorej téme? The king of the north and the king of the south. Kráľa juhu a kráľa severu. And the battle between them. A bitke medzi nimi. So we see that in 2016 already. To vidíme už v 2016. With the battles of Rapha and Penium. S bitkami pri Rafia a Paniu. We're seeing two more battles between these two kings. Vidíme dve bitky medzi týmito kráľmi. This would have not been possible if we wouldn't have had Ezra 7:9. Toto by nebolo možné bez Ezraša 7.9. This enables us to understand these battles. Toto nás umožňuje tomu porozumieť. And then in 2018, V 2018 we get even more light máme ešte viac svetla and be specific about these kings and how they even a fight sme úplne špecificky o tých kráľoch a o tom, ako bojujú. and what these battles will look A like ako vyzerajú tieto boje. and how the end of these two how the end of the king of the south looks like essentially. Ako vyzerá koniec kráľa juhu. So all I want you to see here, To, čo chcem, aby ste videli, it is that during the midnight cry message, je, že počas polnočného volania the message of Miller posolstvo Williama Millera finds a refinement, je vlastne vyjasnené a correction. a opravené. So also in our time V period, našom čase we would expect by sme that očakávali, in our midnight cry, že naše polnočné volanie, the formalization, formovanie, the message of Daniel 11, 40 to 45, posolstvo Daniela 11, 40 až 45, aspects of it needs correction. musí byť v určitom zmysle opravené. So the reason why I'm putting my emphasis on this Je dôvod, prečo to zdôrazňujem. is because now it's being said Teraz sa hovorí, that this movement že toto hnutie has left the platform opustilo základňu, because we're not teaching the same things anymore as in the Time of the End magazine. lebo už neučíme to isté ako v časopise konca. We would Že v take čase konca. in the Time of the End magazine. A že zoberieme ten časopis. I actually have to go back and check it, but I believe the person who told it to me. Ešte to si musím sama overiť, ale myslím, že ten, kto mi to povedal. That in there you have an understanding of Revelation 16. Tam je porozumenie zjavenia 16. And in Revelation 16, Zjavenie 16. we find three entities. Tam sú tri zložky. The beast, the dragon, and the false prophet. Šelma, draga, falošný prorok. And in this magazine, V tomto časopise, or the understanding at that time of the Time of the End magazine, alebo porozumenie v tom čase, is that the false prophet je, že falošní proroci, is teda prorok, basically the United States. teda Spojené štáty, The dragon would be the UN, drak sú Spojené národy, and the beast is the papacy. a šelma je pápežstvo. And since we no longer believe that, A keďže my to už takto viac nevysvetľujeme, neveríme tomu, we have come off the foundation zišli sme z tých základov and no longer are believing the truth, a neveríme pravde. and we're being called the Omega apostasy. A sme nazvaní omega odpadnutím. So these are things we're being accused of, Z týchto vecí sme obvinení. and I suggest Ja navrhujem, if we study the lines ak študujeme línie and we just take the Millerite line,
a vezmeme len dejiny Milleritou, we would have to expect a correction of the message which was given in this time period. museli by sme očakávať opravenie posolstva, ktoré bolo dané v tomto čase. When you study the beast, the dragon, and the false prophet, Keď študujete šelmu, draka a falošného proroka, we have a better understanding now. teraz máme lepšie porozumenie toho. And we see that all three are the United States. A všetky tri sú Spojenými štátmi. And I suggest this is a correction we are making presently. Toto je oprava, ktorú teraz robíme. But I just wanted to, as the shaking was going on, Ako sa deje to triebenie, just wanted to share that we're being accused of having left the foundation chcela som vám povedať, že sme obvinení z toho, že opúšťame základy. because we no longer uphold this truth of this view of the dragon, beast, and the false prophet which existed back then. Pretože sa už nedržíme tohto vysvetlenia draka, šelmy a falošného proroka, ktorá tu bola vtedy. Further, it's being stated A ďalej sa hovorí, that the Time of the End magazine, že čas konca, and this is a test now for you guys, ten časopis, to je teraz taká pre vás skúšobná otázka. find a mistake. Skúste mi povedať, kde hovorím chybu. The Time of the End magazine Časopis doby konca is the foundation stone. je základný kameň It is actually the cornerstone a je to uholný kameň. because it's the most important waymark on the reform line is the formalization. Lebo najdôležitejší milník na reformnej línii je formovanie. So the Time of the End magazine, it is the cornerstone, Takže je to uholný kameň and we all know what happens to the cornerstone, don't we? a my vieme, čo sa deje s uholným kameňom. It will be rejected. Bude odmietnutý. So when we see this group of people now Takže teraz, keď vidíme týchto ľudí, who are becoming a political movement, ktoré sa stalo politickým hnutím, that they're rejecting the Time of the End magazine že odmietajú časopis dobu konca and they're rejecting the cornerstone. a odmietajú ten uholný kameň. So that's a statement which was made about us. Toto vlastne sa u nás teraz tvrdí. Where's the mistake? Kde je chyba? Formalization is not cornerstone. Okay, translate your answer. Formovanie nie je uholný kameň. Does anyone have another guess? Máte nejaký iný návrh? Jsme se učili, že tam vlastně vznikají ty základy, tam jsou připravovány ty kameny. Ale 2004 až 14 je vlastně stavěný ten chrám. The foundations are laid in the other dispensation. Here only the stones are here cut out. Mm-hmm. A ten uhelný kámen se dával vlastně na začátek, potom mohla být ta stavba. The cornerstone was at the beginning Takže and then they put the building. Jestliže ten uhelný kámen tam nebyl položený, ale už byly jenom připraveny ty kameny, tak on ještě nebyl položený. So the cornerstone has not been laid yet. Mm-hmm. Protože Tábor říkal vlastně, že ten chrám se staví až od roku 2004 do roku 2014, že tam vzniká vlastně ten chrám, to stavění. The building is being erected since 2004 to 14. Mm-hmm. Any other views? Ešte niečo? Když se zabýváme politickými událostmi, to neznamená, že musíme být politické hnutí. Because we watch political events, it doesn't mean we are a political movement. Amen to that. A já si vůbec nemyslím, že bychom zavrhli dobu konce. I don't think we rejected time at the end. Mm-hmm. So I think all of you are correct. Všetci máte pravdu. The formalization of the message Formovanie posolstva is not the cornerstone. nie je tým uholným kameňom. Why? Prečo? Let's consider context. Zvážme kontext. Who is the cornerstone Kto je uholným kameňom when we go to the Bible? v Biblii? It's Christ, right? Kristus. So we could draw a line now, Mohli by sme nakresliť líniu and we could ask ourselves at the timeline of Christ, v čase Krista. who is in this time period? Kto je v tomto čase? Jan Křtitel. John the Baptist. John. When does Christ come? Kedy prichádza Kristus? Jordán. It's after this waymark, right? Až po tomto milníku. So the cornerstone is not in this time period. Ten uholný kameň nie je v tomto čase, It's coming in this time period. ale až tu. So what is rejected?
Čo je odmietnuté? Is this rejected or this? Je toto odmietnuté alebo toto? When we come back in this time period. Keď prídeme späť do tejto doby. You could come with arguments that both is rejected. Môžete prísť s argumentom, že obidve sú odmietnuté. But we're solely talking now about the Time of the End magazine. Ale my teraz hovoríme len o časopise konca, And if doby it's the konca, cornerstone. ako uholnom kameni. My argument is Môj argument je, that John the Baptist was not the cornerstone. že Ján Krstiteľ nebol uholným kameňom. He of himself says that he just prepares for the person coming after him. On hovorí, že on len pripravuje tú cestu pre toho, ktorý príde po ňom. This is just a preparation for what is coming afterwards. Toto je len príprava na to, čo príde potom. So the Time of the End magazine Časopis doby konca is not the cornerstone. nie je uholný kameň, So we are not rejecting the cornerstone. a neodmietame základný kameň. When we go Keď my ideme and have a better understanding now of things, a máme teraz lepšie porozumenie veci. we're not rejecting the Time of the End magazine Neodmietame časopis doby konca, because it was perfect for its pre dispensation. tú svoju epochu to bolo dokonalé. This is a progressive line, To je postupná línia. which means the movement will grow. To znamená, že to hnutie bude rásť It will become stronger. a stane sa silnejším, It will understand better porozumie lepšie, as it understands the rules better. ako bude lepšie rozumieť tým pravidlám. So it's natural Je to prirodzené, that we will have to go back and correct things. že budeme musieť sa vrátiť a niektoré veci opraviť. So I hope this demonstrated that some of the accusations we are given, or which are made about us, Dúfam, že to ukazuje, že niektoré obvinenia, ktoré sa na nás sťahujú, that they don't follow any rules. nie sú v súlade so žiadnymi pravidlami. These are just To applications sú len aplikácie, taken out of context. mimo kontextu. And by the way, Mimochodom, when we talk about the beast, the dragon, and the false prophet, keď hovoríme o šelme, drakovi a falošnom prorokovi, this is describing modern Babylon. to popisuje moderný Babylon. And we know that this is the next kingdom we're heading to. A vieme, že to je to ďalšie kráľovstvo, do ktorého sa ženieme. Revelation 17, V Zjavení 17 we have this riddle. máme takú, je to taká ako básnička. Five are fallen, 5 padlo, one is, jeden je, and one will come for a short space. a jeden príde a musí chvíľku potrvať. So the five are fallen, Tých 5, ktorých padlo, we find here in the statue. nájdeme v tejto soche. Which kingdom is? Ktoré kráľovstvo je práve teraz? Ellen White gives us a hint. Ellen Whiteová nám dáva taký kľúč. USA. The United Spojené States. štáty. So we are presently still in the kingdom of the United States. Momentálne sme v kráľovstve Spojených štátov. And we're waiting, we are realizing that we're in this transition to the next kingdom. A uvedomujeme si, že sme v tom prechode na ďalšie kráľovstvo. So we see the same, that the Millerites, they were having a transition of this kingdom. Vidíme to isté, že Millerité tiež mali taký prechod k tomu druhému kráľovstvu. Kingdom 4 is ending here. A ďalšiemu, to je 4. končí. Sorry. Kingdom 5 is ending here. Pardon, 5. končí. United States is starting A here. Spojené štáty začínajú. Christ was in a kingdom, Kristus bol v kráľovstve, the transition of kingdom. bol tiež v prechode medzi kráľovstvami. We'll talk about that in a second. O tom ešte poviem. But I want you to see that we are also in a transition of the Ale kingdom. chcem, aby ste videli, že aj my sme v tom prechode medzi kráľovstvami. We're expecting the end of the United States, My očakávame koniec Spojených štátov and we expect this other kingdom which will be there for a short time period. a príde toto ďalšie kráľovstvo, ktoré musí chvíľu potrvať. So back to Christ and John. Naspäť ku Kristovi a Jánovi. What was John's message? Aké bolo Jánove posolstvo? Repent, Repent, for the kingdom of God is at hand. because the kingdom of God is coming. Kajete sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. What did John think the kingdom of God would look like? Ako si Ján myslel, že bude vyzerať to kráľovstvo Božie? Pozemské. Earthly. It was an earthly kingdom for him, Myslel si, že to bude pozemské. meaning the Messiah would come Myslel si, že príde and Mesiáš he would make all these Romans leave Israel. a on spôsobí, že všetci Rímania odídu preč. And then one more time there would be this glorious nation. A že oni budú úžasným národom. Was that correct? Bolo to správne? Is that what Christ wanted to do? Chcel toto Kristus urobiť?
No. Nie. That means John had a complete misunderstanding of that kingdom which was to come. To znamená, že Ján mal úplné neporozumenie o tom kráľovstve, ktoré malo nastať. He didn't understand the transition of kingdoms which was going on here. Nerozumel tomu zmenu tých kráľovstiev, ktoré sa tu diali. Kingdom of grace. Kráľovstvo milosti. So Christ came, Prišiel Kristus, the second messenger, druhý posol. and what did he do? Čo urobil? He tried to correct the views of John. Pokúsil sa opraviť tie pohľady Jána. He says, I haven't come, my kingdom is not from this world. A hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. I have not come to set up a kingdom on this earth. Neprišiel som založiť kráľovstvo na tomto svete. And his disciples are completely confused. A jeho učeníci sú úplne zmetení. They don't know what he's speaking about. Nevedia, o čom rozpráva. And I suggest Hovorím, that when we bring that back to this line up že here, keď to donesieme do tejto línie, we have the same thing. máme to isté. We're talking about the transition of a kingdom here. Hovoríme tu o prechode k inému kráľovstvu. The end of the 6th kingdom, Koniec 6. kráľovstva and we're starting to go to the 7th kingdom. a začíname 7. And this message here Toto posolstvo is about the warning of the next kingdom. je o varovaní o tom ďalšom kráľovstve. It's a warning of the Sunday law, Je to varovanie o nedeľnom zákone, which shows that now the switch has happened between the 6th and 7th kingdom. ktoré ukazuje, že sa deje tá zmena od 6. po 7. kráľovstvo. But just as John, Ale presne ako Ján, I'm suggesting that the first messenger here ja hovorím, že ten prvý posol tu had a misunderstanding of what the next kingdom would look like. mal neporozumenie toho, ako má vyzerať to ďalšie kráľovstvo. Just like John didn't understand the mission of Christ fully, Tak ako aj Ján nerozumel plne tomu poslaniu Krista. I suggested the first messenger Povedala som, že ten prvý posol has a misunderstanding má neporozumenie of the next kingdom, o tom ďalšom kráľovstve, the 7th kingdom. 7. And we see that in here with Vidíme to tu the message of the beast, the dragon, and the false prophet. s posolstvom šelmy, draka, falošného proroka. Ja? She's just stretching. Jetzt muss ich was fragen. I said now she needs to ask a question. Okay, so does that make sense? Dáva to zmysel? So we have two lines, Máme dve linie. the Millerites and the line of Christ. Millerité a línia Krista. The line of Millerites show us Línia Milleritov nám ukazuje, that during the midnight cry message, že počas posolstva polnočného volania there's a correction made of this message here. je tu oprava o tomto posolstve tu. So in our time, V našom čase, here, tu, we would expect a correction of this message here. by sme očakávali opravu posolstva tu. The line is progressive and we learn. Tá línia je postupná, my sa učíme. One witness. Jeden svedok, The second, Christ line, Kristova línia, shows us that John had a misunderstanding nám ukazuje, že Ján mal neporozumenie of the next o kingdom. tom ďalšom kráľovstve. So John being this time period here, Čiže Ján v tomto období we would expect an incorrect view, or yes, a not complete view of the next my kingdom sme očakávali, že bude mať nesprávne alebo nekompletné porozumenie toho ďalšieho kráľovstva, being given here, but it will be corrected in this time period. ktoré mu bolo dané tu, ale opravené bolo v tomto čase. And this is exactly what is happening now. A to je presne to, čo sa deje teraz. The message since 2018 Posolstvo 2014. has been so clear on what is going to happen with America. Už to je tak jasné, čo sa stane s Amerikou. It made a lot of corrections. A spravilo to veľmi veľa úprav. It answered so many questions we had beforehand. A zodpovedalo toľko otázok, ktoré sme mali. And it made things so airtight. A urobilo veci tak jasné, tak proste pevné. And the kingdom we were expecting to come, Kráľovstvo, ktoré sme očakávali, že príde, which we call the United Nations, ktoré nazývame Spojenými národmi, which we thought would be these globalists, a myslíme si, že to bude vláda globalistov, which are conspiring behind everyone's back, ktorí sa za chrbtom všetkým spolčujú a new world order. a tvoria nový svetový poriadok. That was our opinion of the next kingdom. To bol náš názor na ďalšie kráľovstvo. But the view we got in the light we got in 2018 Ale to svetlo, ktoré sme dostali v 2018, corrected our foolish understanding. opravilo naše bláznivé chápanie.
Here it was not the Romans who were the problem. Tu na to neboli Rímania, ktorí boli problémom, It was the Jews who had the problem. ale Židia to boli. Here it's not the globalists who had the problem. Tuto to nie sú globalisti, ktorí majú problém. The globalists are the Democrats. To sú demokrati. They will never pass a Sunday law. Oni nikdy nedajú prejsť nedeľnému zákonu. They are upholding the rights of the minority. Oni vlastne držia práva tých menšín, But it's the Republicans, ale sú to republikáni. those who we always thought are the good ones, Tí, o ktorých sme si stále mysleli, že sú tí dobrí. upholding the Constitution apparently. Apparently. Ktorí akože zjavne držia ústavu, That they are the good ones. Že oni sú tí dobrí. And this led us, Toto nás viedlo our wrong understanding, k našemu nesprávnemu porozumeniu. led us in 2016, A v 2016 the election of Donald Trump, pri zvolení Trumpa to give statements like this. sme povedali takéto výroky. I'm glad that Donald Trump was elected. Som rád, že Donald Trump vyhral. I know he will bring in the Sunday law, Viem, že privedie nedeľný zákon, but Hillary, the globalist, would have been worse. ale Hillary by bola horšia globalistka. And we would have had less time. Mali by sme menej času. With Donald Trump, the Lord has just given us a little bit more time. Pán nám dal s Donaldom Trumpom viacej času. Things like that were said back then. Takéto veci sme rozprávali. I know it because I was there. Viem to, lebo som bola toho súčasťou. Now we see Teraz vidíme, that Hillary Clinton would have been the better option here. že Hillary Clinton by bola lepšou možnosťou. And with Donald Trump being elected here, A keď Donald Trump bol zvolený, time is more or less up. ten čas sa naplnil. Hillary Clinton would have been able to give us some more time. Hillary Clinton by nám dala ešte viacej času. Here is a correction made Tu je of what tá, we was understanding wrong. tu je tá oprava o tom, čo sme rozumeli zle. But it's interesting Je zaujímavé, that this thing is being used now že toto teraz sa používa, to accuse us of leaving the foundation. aby sme boli obvinení z toho, že opúšťame základy. If we're not grounded in the lines Ak nie sme upevnení v tých líniách and the methods, a metodách, these accusations sound very sound. tieto obvinenia znejú veľmi, akože majú opodstatnenie They seem very valid. a validné. And a lot of people are deceived by it Mnoho ľudí to zvádza and they leave a odchádzajú, because they think we have left the foundation. lebo si myslia, že my sme odišli z tých základov. But it's not us who have left the foundation, Nie sme to my, ktorí odišli, it's them. ale oni. Okay, so I hope this was clear. Dúfam, že je to jasné. I wanted to talk about the third angel's message Chcela som hovoriť o posolstve tretieho anjela. and give you a quote. Dám vám citát. It's early writings, Sú to ranné spisy. 258 258 to 261. až 261. And you're all familiar with that quote. Všetci poznáte ten citát. Remember I said Pamätajte, že som povedala, for the Millerites, pre Milleritov, the third angel doesn't arrive here. ten tretí anjel neprichádza tu. When Ellen White marks it here, she connects two Keď dispensations. ho naznačí tu, ona spája dve epochy. So I'll take this off now. Tuto vymažem. So we'll read the quote a bit, Prečítame citát and we'll go through slowly through it. a pomaly cez to prejdeme. So- Is it long? Should I bring the book or just you? I think we'll be there. Okay. You look so comfortable sitting there. I don't want you to make you sit up. Okay, so Ellen White will compare here two stories. Ellen Whiteová porovná dva príbehy. She says, I was pointed back to the proclamation of the first advent of Christ. Hovorí, bola som vrátená naspäť do hlásania prvého príchodu Kristovho. John was sent in the spirit and power of Elijah to prepare the way of Jesus. Ján bol poslaný v moci a duchu Eliášovom, aby pripravil cestu Ježišovi. Those who rejected the testimony of John Tí, ktorí odmietli svedectvo Jána, were not benefited by the teachings of Jesus. nemali nič z toho, čo učil Ježiš. So we talked a little bit about this today already. Trochu sme o tom už hovorili. What happens if you reject John? Čo sa stane, ak odmietnete Jána? You reject Christ. You are not even in the second test. Ani do tej druhej skúšky neprídete. You won't accept the messages of Christ. Nepríjmete posolstva od Krista.
So we have here John. Máme tu Jána. Let me go back. We have 3 steps. To sú 3 kroky. So here we have John, Tu je Ján, and then we have Christ. Kristus. Their opposition to the message that foretold his coming Ich opozícia posolstvu, ktoré predpovedalo jeho príchod, placed them where they could not readily receive the strongest evidence that he was the Messiah. ich umiestnila do takej pozície, že nemohli ani prijať ten najväčší dôkaz toho, že bol Mesiášom. Satan led on those who rejected the message of John to still go further, Satan viedol tých, ktorí odmietli posolstvo Jána, aby išli ešte ďalej to reject and crucify Christ. a odmietli Krista a ukrižovali ho. She's repeating it. Ona to opakuje. Those who rejected John Tí, čo odmietli Jána, will reject Christ odmietli aj and they Krista will crucify him. a ukrižujú ho. In doing this, they placed themselves where they could not receive the blessings on the day of Pentecost. Keď toto urobili, umiestnili sa sami do pozície, kde nemohli prijať požehnanie na letnice. Actually, I'll just take it down with me. So, what is the third step? Čo je ten tretí krok? They were rejecting John, Odmietli Jána, they will reject Christ. odmietli Krista. And when they don't receive Christ, Keď neprijali Krista, what will they not receive? čo nepríjmu? Letnice. Pentecost. Letnice. So I'll put it this way, yeah? Pentecost. Takto. What would have Pentecost done with them? Čo by pre nich urobili letnice? They could have not received the blessings of the day of Pentecost, which would have taught them the way into the heavenly sanctuary. A vlastne to požehnanie na letnice by ich vyučilo ceste do nebeskej svätyne. So what would have Pentecost showed them? Čo by im ukázali letnice? Cestu. Way. The way? Cestu Do nebeské. to sanctuary. The way in the sanctuary. Cestu do svätyne. Because we know in Christ's timeline, My vieme, že v čase Ježiša, after Pentecost, or Po at letniciach, Pentecost, alebo pri letniciach, Christ started his work in the sanctuary. Kristus začal svoje dielo vo svätyni. In Psalms we know that Solomon says, or God says, thy way is in the sanctuary. Thy way, O Lord, is in the sanctuary. Poznáme, myslím, že je to v Žalmoch alebo u Šalamúna, kde sa píše, že tvoja cesta je vo svätyni. And we see here that God wants to explain to us the sanctuary. A vidíme, že Boh nám chce vysvetliť tú svätyňu. But He can't do that Ale nemôže to urobiť, if we don't accept the preparation. ak nepríjmeme tú prípravu. And here is saying, accept John, A tu hovoríme, príjmite Jana, accept Christ. príjmite Krista And Pentecost, a letnice, the third step, tretí krok, will show you what is going on here. vám ukážu, čo sa deje tu. Let's see what happened. Pozrime, čo sa stane. The rending of the veil of the temple showed that the Jewish sacrifices and ordinances would no longer be received. Rending of the rain is like... Yeah. Odstránenie alebo odtrhnutie tej opony v chráme ukázalo, že tie židovské obete už nebudú viac príjmané. The great sacrifice had been offered and had been accepted. Ich veľká obeť Yes. bola ponúknutá a bola prijatá. And the Holy Spirit, which descended on the day of Pentecost, A Duch Svätý, ktorý zostúpil na letnice, carried the minds of the disciples niesla mysle učeníkov from the earthly od pozemskej to the heavenly do sanctuary nebeskej svätyne, where Jesus had entered. kde vstúpil Ježiš. And his disciples were able to receive the benefits of his atonement. A jeho učeníci mohli prijať vlastne užitok z tejto jeho z tejto obete, alebo hej. So Pentecost shows them the change in the sanctuary. Takže letnice im ukazujú zmenu na svätyni. But what happened with those people Čo sa stalo s tými ľuďmi, who rejected all these steps? ktorí všetko toto odmietli? But the Jews were left in total darkness. Židia boli ponechaní v úplnej temnote. They lost all the light Stratili všetko svetlo, which they might have had upon the plan of salvation. ktoré mohli mať ohľadne plánu záchrany. What is the plan of salvation?
Čo to je plán záchrany? In what Bible verse do we see the plan of salvation? Kde to vidíme, v ktorom verši? Genesis. 3:15. That's the plan of salvation. To je plán záchrany. The everlasting gospel. Večné evanjelium. These people who are rejecting, Títo ľudia, ktorí odmietajú, they are left in total sú darkness. ponechaní v úplnej temnote. They have no understanding anymore of the everlasting gospel, Viac nerozumejú večnému evanjeliu. which we know are the 3 steps and so on. To sú tie 3 kroky a tak ďalej. Okay. They lost all the light, which they, and still trusted in their useless sacrifices and offerings. Strátili všetko svetlo a stále naďalej verili tým bezcenným obetiam a obetiam. The heavenly sanctuary had taken the place of the earth, Nebeská svätyňa bola tá pozemská bola nahradená nebeskou, yet they had no knowledge of the change. ale oni o tom vôbec netušili, že sa to zmenilo. The people who miss out here, they don't even realize that there was a change taking place. Ľudia, ktorým utečie toto, ani nevedia, že sa udiala zmena. And therefore they could not be benefited by the mediation of Christ in the holy A place. tak nemohli nič mať z toho prostredníctva Krista vo svätyni. What does that mean? Čo to znamená? That means they could have not have remission for sins, To znamená, že nemohli mať už pokrytie hriechov. because they can't be benefited by the mediation of Christ. Nič nemali z toho prostredníctva. And he is pleading for our sins, that they're being removed. A on prosí za naše hriechy, aby boli odstranené. So she has the story of John, or the timeline of Christ, Ona má príbeh Jána alebo líniu Krista. and now she will parallel it with another story, A teraz to dá do paralely s druhým príbehom. the story of the Millerites. To sú Milleriti. And I'll shorten this here a little bit. Trošku to tu skrátim. She starts with, in the next paragraph, Začína s ďalším odstavcom, where she says, many, they look at the story of Yeah. Christ being crucified, kde hovorí, že mnohí pozerá sa na ten príbeh, kde Kristus je ukrižovaný and they're crying, they shed tears, a oni pláču, because they think, how could have the Jews done something like that? lebo si myslia, ako mohli Židia niečo také urobiť. They would have never done something Oni like by that, nikdy nič také nespravili, because they love him so much. lebo oni ho milujú. But God, who reads the hearts of all, Ale Boh, ktorý číta v ich srdciach, has brought to the test that love for Jesus which they profess to feel. preskúšal tú lásku, ktorú tvrdili, že mali pre Krista. All heaven watched with the deepest interest the reception of the first angel's message. Celý anjel s najväčším záujmom sledoval prijatie prvého anjelského posolstva. So now she's comparing here John with what? Ona porovnáva Jána s čím? The first angel. S prvým anjelom. Angel? Huh? The first angel's message. Posolstvo prvého anjela. She's saying that God is watching them, testing them, how they receive it. Boh ich skúša a sleduje. But many who profess to love Jesus, Mnohí, ktorí tvrdili, že milujú Ježiša, derided the good news of his coming, like didn't care. Si nič nerobili z toho posolstva o jeho príchode. Instead of receiving the message with gladness, Miesto toho, aby prijali to posolstvo s radosťou, they declared it to be a delusion. vyhlásili, že je to zvod. They hated those who loved his appearing Nenávideli tých, ktorí milovali jeho zjavenie and shut them out of the churches. a vyhodili ich z cirkvi. Those who rejected the first message Tí, ktorí prijali prvé posolstvo, could not be benefited nemohli nič mať by the second. z toho druhého. So we see here the first is rejected, Vidíme, že prvé je odmietnuté the second you cannot be a z benefited. druhého nič nemajú Neither were they benefited by the midnight cry. a nič nemali ani z polnočného volania. What is the third step? Čo je tretí krok? Midnight cry. The midnight cry. So I'll put here the midnight cry. Dám to sem. And up there, Hore. you see the midnight cry is what? Vidíme, že polnočné volanie je čo? I'll put Exeter here. Dám sem Exeter. Or Boston to Exeter. Boston až Exeter. What is the dispensation called? Ako sa nazýva tá epocha? It's called the loud cry To je hlasité volanie, / latter rain, alebo neskorý dážď. which we also know from the study this morning, A poznáme to z dnešného rána, can be Pentecost. že to je vlastne, to sú letnice. It's the outpouring of the rain. To je vyliatie toho dažďa. So the third step is what?
Tretí krok je teda čo? It's the midnight cry message. Je to posolstvo polnočného volania. And look what the midnight cry message does. Pozrite, čo robí to polnočné volanie. Benefited by the midnight cry, which was to prepare them to enter with Jesus by faith into the most holy place of the heavenly sanctuary. To polnočné volanie ich malo pripraviť na to, aby mohli vojsť vierou s Kristom do svätyne svätých. So we see here Vidíme, that in the time period of the Millerites, že v čase Milleritov a change in the sanctuary was to take place. sa udiala zmena vo svätyni. And God sends 3 steps beforehand A Boh ich pripravoval 3 kroky predtým, to prepare them of this change. aby ich pripravil na tú zmenu. But people were rejecting the first angel, Ale odmietali prvého anjela, so they were rejecting the second, druhého then were rejecting the midnight a cry. tiež polnočné volanie. And the midnight cry V polnočnom volaní would have showed them the change in the sanctuary. to volanie by ich pripravilo na zmenu o tej svätyni. Now let's see in the next sentence. Teraz vidíme ďalšiu vetu. Ellen White is using repeat and enlarge. Ona používa opakovanie a rozšírenie. So she's going to repeat that information Takže to zopakuje and she's enlarging it. a rozšíri. So let's see what she's going to call the midnight cry now. Pozrime sa, ako nazve polnočné volanie. And by rejecting the 2 former messages, Odmietnutím tých 2 predošlých posolstiev, they have so darkened their understanding tak zatemnili svoje porozumenie, that they can see no light in the 3rd angel's že message, v posolstve 3. anjela už nevideli žiadne svetlo, which shows them the way into the most holy place. ktoré im ukazovalo cestu do svätyne svätých. So what did Ellen White just call the midnight cry? Čím práve Ellen Whiteová nazvala polnočné volanie? By using repeat and enlarge in the sentences we read. Keď používame opakovanie a rozšírenie pri tejto vete, ktorú čítame. Třetím andělským poselstvím. She called it third angels. The 3rd angel's message. Nazvala to tretie anjelské posolstvo. So let's go to our Millerite line. Poďme do Millerickej linie. When was when was the midnight cry message given? Kedy bolo dané polnočné volanie? It's in this line. August? July. No, he said August. So here is the peak, Toto je vrchol. but it started here. Začína tu. So it is the latter rain, To je neskorý dážď. loud cry, Hlasné volanie. starting here, increasing. Začína tu, rastie. Here's the peak. A tu je vrchol. So we see here the 3rd angel. Vidíme, že tretí anjel. We can mark and. So the question is Otázka je, Ellen White contradicting herself? Ellen Whiteová si protirečí? Because she, in early writings, places the arrival of the 3rd angel here. V ranných spisoch dáva tretieho anjela sem. Arrival, Príchod. meaning it wasn't there beforehand. Predtým tam nebol. But now in this quote, A v tomto citáte she's calling the midnight cry message the 3rd angel's message. posolstvo tretieho anjela nazýva, tá polnočné volanie nazýva tým tretím posolstvom. So is she contradicting herself? Ona si protirečí? Is the 3rd angel's message here or is it here? Je tu alebo je tu? I want you that we understand Ellen White. Chcem, aby sme porozumeli Ellen Whiteovej. When she marks it here, Keď ho značí sem, it is that she connects 2 ona dispensations. spája 2 epochy. When she just talks about the Millerites themselves, Keď hovorí len o Milleritoch, as she's doing here, ako robí tu, comparing it to Christ's line, porovnáva to s Kristovou she líniou, marks the 3rd angel arriving here. značí to ten príchod sem. And then it increases. Potom to rastie. And this is exactly what we have in our structure. Toto je presne to, čo máme v našej štruktúre. In our structure, the line which we have here, Tej línii, ktorú máme tu, what arrives at the Sunday law? čo prichádza pri nedeľnom zákone. It's the 3rd angel, isn't it? Je to tretí anjel, nie? And then the work of the selecting, A to dielo toho vyberania and then later on the combining starts. a kombinovania začína. So we see here that this happened You in the Millerite mean time binding? period. You mean binding? Selecting and binding? Yes, the work of the 3rd angels is Because you said combining. and binding. Oh, sorry. Takže dielo toho výberu, alebo vyberania a potom je to dielo zväzovania. So we see for the Millerite history itself Takže vidíme, že v dejinách Milleritov samotných that the 3rd angel arrives here, tretí anjel príde tu
And here the selecting process will take place. A tu sa deje ten proces toho výberu alebo rozdelenia. And later on then also the binding process. A neskôr sa deje proces zväzovania. Which shows us that in 2014, paralleling this waymark, To nám ukazuje, že v 2014, ktorý je v paralele s týmto we milníkom, have the third angel arriving, prichádza tretí anjel, and it does its work. robí svoje dielo, Selecting, vyberá. and we know for the selecting process you need to have fruit. A vieme, že na to musíme mať ovocie alebo úrodu. And when you have fruit, Keď máme už tú úrodu, ovocie, you'll be able to see the tares and the wheat. sme schopní rozlíšiť medzi kúkolom a pšenicou. It means you have two groups. Máme dve skupiny. And interesting is that since 2014, Zaujímavé je, že od 2014. within this movement, v tomto hnutí we see always two groups. vždy vidíme dve skupiny. And since 2014, we have a lot of shakings. Od 2014. máme veľmi veľa triebení. There were not shakings like that beforehand. Predtým také neboli. Now you have brethren within the movement Teraz sú bratia v rámci hnutia, who are using charts, ktorí používajú tie tabulky, who are using lines, línie, who are referring to the old path, odvolávajú sa na tie staré cesty, upholding the pioneers, držia pionierov, saying they're studying the 14 rules of William Miller. používajú pravidlá Williama Millera They're splitting from us in this time period. a odpájajú sa od nás. And the latest shaking we see is with FFA. A to posledné, ktoré triebenie vidíme, je z FFA. So I hope this was pretty clear. Dúfam, že to je jasné. We want to finish this, Toto skončíme. and I think then we'll call it a day. And then we'll... Finish. I like it. A skončíme to. So we have Christ's timeline, Máme Kristovú líniu and we have the line of the Millerites, a líniu Milleritov. and we know there are examples A vieme, že sú to príklady for us. pre nás. So I suggest that in our timeline, V našom čase people will need to accept the first angel's message, ľudia budú musieť prijať posolstvo prvého anjela, which is this time period here. čo je toto obdobie. And I suggest that if you don't accept that message, Ak nepríjmete toto posolstvo, you will also end up rejecting the second. skončíte tak, že odmietnete aj druhé. Where's the second? Kde je druhé? It's this time Je to period. tento čas. If you don't accept this, Ak nepríjmete toto, what won't you be part of? čoho nebudete súčasťou? This time period. Tohto tu. And when you don't, in this time period, V would have tomto done what? čase, sorry, the last sentence. This time period Čo by toto urobilo pre vás? would have done what? Aj, sorry. Okay, so the Pentecost Letnice would have shown the change by ukázali tú zmenu of the earthly to the heavenly sanctuary. z pozemskej do nebeskej svätyne. The midnight cry message, Polnočné volanie, the third angel, tretí anjel, showed the change within the sanctuary. by ukázal zmenu v rámci tej svätyne. So I'm suggesting Takže ja hovorím, that our third angel's message here že náš tretí anjel must also tiež show a change nám ukáže zmenu in the sanctuary. vo svätyni. And what is that change? Čo je tá zmena? What is the next change which needs to take place? Aká je ďalšia zmena, ktorá sa musí udiať? Že povstane Michael. Moje pustím to. Christ needs to leave the sanctuary. Kristus musí odísť zo svätyne. And when he leaves the sanctuary, what is it about? Keď odíde, o čom je to? Judgment? Súd? It's the close of probation. Záver milosti. When Michael stands up. Keď Michal povstane. And that's the message given to us. To je posolstvo, ktoré dáme nám. I know in the fractal of the priests, Viem, že vo fraktáli kňazov we're placing the close of probation for the priests here. my dávame k záver milosti sem pre kňazov, We acknowledge also that it's just a fractal. ale tiež uznávame, že to je len fraktál. But based on this logic, which unlike this says here, Na základe tejto logiky, ktorú nám Ellen Whiteová dáva, I suggest if you haven't accepted John, hovorím, že ak ste neprijali Jána, you will reject Christ. odmietnete Krista And then you will reject the midnight cry message. a odmietnete aj polnočné volanie And you will not be part of November 9th. a nebudete súčasťou 9. novembra. And that's something we spoke about this morning as well. O tom sme hovorili aj dneska ráno. If you don't accept the line upon line methodology, Ak nepríjmete líniu na líniu metodológiu, you will not accept time setting. nepríjmete ani určovanie času. If you don't accept Christ, time setting, Ak nepríjmete Krista, you will not accept the third test. nepríjmete tretiu skúšku. 2 information streams. Dve zdroje informácií. You're passing all of this. Prejdete celé toto And this would have shown you a toto by vám ukázalo, what happens here.
Čo sa deje tu? The change which is taking place here. Zmena, ktorá sa tu deje. But because people reject the former messages, Pretože ľudia odmietajú tie predchádzajúce posolstva, they're not accepting this. neprijímajú toto. And therefore they are not knowing what happens here. A preto nevedia, čo sa tu deje. And they're left in complete darkness. This is what Ellen White says. Vajta píše v úplnej temnote. And further, I want to remind us, A chcem nám pripomenúť, and it's a hard saying, who can hear it? toto je ťažké slovo, kto ho môže počuť. Ellen White said that these people, the Jews, Vajta hovorí, že títo ľudia they could not benefit of the mediation nemohli mať nič z prostredníctva of Christ, Krista. meaning there was no remissions for their sins. Pre ich hriechy už nebolo pokrytie. These people Títo ľudia, who, where Christ makes the change to the most holy keď place, Ježiš prešiel do svätyne svätých, Protestants kept praying to the holy place. protestanti sa naďalej modlili k svätyni svätých. And this quote here, we didn't continue reading, Je tu citát, ktorý sme ďalej nečítali, but Ellen White says that Satan is answering their ale prayers. Ellen White píše, že Satan odpovedal na ich modlitby. So they're not receiving any pardoning of their sins either. To už nie je pokrytie za hriechy. What do you think will happen in our time? Čo myslíte, že sa stane v našom čase? When people reject these Keď messages, ľudia odmietnú tieto posolstva. if here is no pardoning for sin, Tu už nie je pokrytie za hriechy. and here is no pardoning for Ani sin, tu už nie je ospravedlnenie za hriechy. then there's also no pardoning of sin. Tu už nie je ospravedlenia za hriechy. In clear, if you haven't accepted these three things, Ak ste tieto tri veci neprijali, you will not be part of it here. nebudete súčasťou toho tu. Christ will say, Kristus povie, I know thee not. nepoznám vás. And I hope this won't be the case of any of us. A ja dúfam, že toto nebude prípad nikoho z nás. Any questions? Otázky? Okay, let's pray. Poďme sa pomodliť. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we thank you for this day ďakujeme Ti za tento deň and the sweet fellowship we have. a pekné spoločenstvo. Lord, it's a hard hearing. Who can hear it? Pane, to sú ťažké slova, kto ich môže počúvať. And often these things are hard to swallow. A je toto ťažké prekusnúť. But we ask you, Lord, we know that in Revelation 3 you say those who you love, you rebuke. Ale Ty píšeš v Zjavení 3, že ktorých miluješ, tých karháš. We see often a message of rebuke in these lines, A my v týchto líniách častokrát vidíme posolstvo pokarhania. but help us to see that this is your love. Prosím, pomôž nám to vidieť, že to je Tvoja láska. Because before it happens, you give us the warning Predtým, ako sa to stane, dáš nám varovanie of what is coming. toho, čo prichádza. Lord, remove every pride of our hearts. Pane, prosíme, odstraň každú pýchu z nášho srdca. Let us put all preconceived ideas away. A nech dáme nabok všetky predpojaté názory. That we accept these messages Aby sme prijali tieto posolstva and we accept these tests a skúšky. so that we see what is happening in the change in the most holy, in the sanctuary, Aby sme vedeli, aká zmena sa deje vo svätyni. and then we can be part of that number who's faithful, Aby sme mohli byť súčasťou toho čísla, ktoré ostane verné. which follows the Lamb wherever it goes. Ktoré následuje baránka kamkoľvek ide. As we part now, we ask you for a good night rest. as well. Prosíme ťa o to, aby sme sa mohli dobre vyspať. In Jesus' name. V mene Ježiša.